Living a long life. April 1st was my mother's birthday. She passed away at the age of 99. I miss her every day. She was born in 1918 during World War I, lived through the Great Depression, was a nurse in London during World War II. In the 1950s she became an avid fan of Elvis Presley, then in the 1960s the Beatles and the Rolling Stones. Above all she loved watching boxing. Her favorite boxer was Floyd Patterson. She lived through the sexual revolution, she watched the moon landing. Traveled through Europe and the US. Every day she read her horoscope. She believes in spirits. White flowers were banned in her house because a gift of white flowers was given a few hours before a telephone call that her father had died. She was convinced he would have lived if she had not brought those flowers into the house. As long as I can remember, she loved gambling small sums on horses. On a visit to Santa Anita Racetrack in California, she won $150 on a $5 bet. Her secret to success was finding names of horses that relate to something in her life. She would bet on a horse called March Surprise because March was when my sister was born. Not that money ever really meant much to her, she seemed to get the greatest joy in giving it away. Every charity that had a photo of some unfortunate, she subscribed to, telling me you were born with nothing, you will leave this earth with nothing. My mother was the second youngest of 6 children born on a farm in Ireland. All had died, as did her friends, but she soldiered on. That in itself is something of a miracle. She was hospitalized in 1930s for pneumonia and nearly died. At 80, she was thrown across a bus that stopped unexpectedly. She broke her hip and lost half the blood in her body. The doctors were mystified how she managed to survive. When she returned for a checkup, they were even more surprised as her vital signs were strong, even though she smoked cigarettes since age 18. My mother was something of a medical marvel at the local hospital. Dad and Mom were married in 1949, they stayed together 52 years. Dad died at home, sitting on the couch while my mom was making him a cup of tea on September 10, 2001. It is a date I cannot forget because the following day was September 11. When Dad died it seemed the world changed and an era ended. Now years later, another era is ended. I visited my mother in January 2011, she was in the process of moving from our home into an apartment. The stairs in our home were becoming too much for her, also she was entering the early phases of dementia. I spent a week with her. In that time she ghosted in and out of reality. She heard voices of people apparently next door talking about her, then would tell me that she needed to go to the market to get something for your dad's dinner, he will be home soon. Gently I told her mom, he died over 10 years ago. She looked at me and said, then why didn't anyone tell me? I had to remind her we both buried him in Ireland, then she asked about her brother, he's dead too, and Molly she died too, she didn't oh my god they are all dying she would say. Mom, I said slowly Molly, John and Michael all died in 1996, she looked at me puzzled then who is running the farm at home she asked. I had to tell her that a neighbor had convinced one of her brothers to give him sole title and sign it over to him. We had lost it. My father would be furious, if he knew that there would be hell to pay. So, there is no one left, I'm the last one she would say. Yes, Mom you outlived all of them. This scenario would be repeated over and over with minor variations and voices speaking to her through the walls. During the day, the daughters and granddaughters of her long-dead friends visit. They all love her because she is a character, but also because she is the last link to a now long-dead close relative. They admired, she has lived in the same neighborhood for over 40 years, everyone knew her by sight. In their eyes, she was living proof that old age doesn't have to be dreaded, but they too began to see the cracks in her sanity. One neighbor found her looking confused and lost. Another she told she had just returned from an imaginary holiday in Spain. They kept an eye to make sure she got home safely. Watching a parent slowly lose their grip on reality was an emotionally gut-wrenching experience. They were the pillar you could always lean on, that pillar was crumbling. It wasn't all doom and gloom. On the second day of my visit, I decided to call a cab and go for a ride around town. First, we got her hair done, then we went to a restaurant to eat. She often forgot to eat. And seeing her clean a plate of vegetables, roast beef and potatoes not only seemed to make her more alert, but I could see she was enjoying the moment.
There we were talking about life, the newspaper gossip and laughing. She was present in reality enjoying the moment with her son. Wet. Sống lâu ngày 1 tháng 4, là sinh nhật của mẹ tôi. Bà qua đời ở tuổi 99. Tôi nhớ cô ấy mỗi ngày. Cô sinh năm 1918 trong Thế chiến 1, từng trải qua cuộc đại suy thoái, là y tá ở London trong Thế chiến 2. Trong những năm 1950, cô trở thành một fan cuồng nhiệt của Elvis Presley, sau đó là The Beatles và The Rolling Stones năm 1960. Trên tất cả cô thích xem quyền Anh, võ sĩ yêu thích của cô là Floyd Patterson. Cô ấy đã sống qua cuộc cách mạng tình dục, cô ấy đã xem mặt trăng hạ cánh, đi qua châu Âu và Mỹ. Mỗi ngày cô ấy đều đọc tử vi của mình, cô ấy tin vào linh hồn. Hoa trắng bị cấm trong nhà cô vì một món quà hoa trắng được tặng vài giờ trước khi có cuộc điện thoại báo tin cha cô qua đời. Cô tin chắc anh sẽ sống nếu cô không mang những bông hoa đó vào nhà. Miễn là tôi có thể nhớ, cô ấy thích đánh bạc những khoản tiền nhỏ trên ngựa. Trong một chuyến thăm trường đua Santa Anita ở California, cô đã thắng $150 khi đặt cược $5. Bí quyết thành công của cô là tìm ra tên những con ngựa có liên quan đến điều gì đó trong cuộc sống của cô. Cô ấy sẽ đặt cược vào một con ngựa tên là Mark Surprise vì tháng 3 là khi em gái tôi chào đời. Không phải số tiền đó thực sự có ý nghĩa nhiều đối với cô ấy. Cô ấy dường như nhận được niềm vui lớn nhất khi cho đi. Mỗi tổ chức từ thiện có hình ảnh của một số người không may mắn, cô ấy đều đăng ký và nói với tôi rằng bạn sinh ra không có gì cả, bạn sẽ rời khỏi trái đất này mà không có gì cả. Mẹ tôi là con út thứ 2 trong số 6 người con sinh ra tại một trang trại ở Ireland. Tất cả đều đã chết, bạn bè của cô cũng vậy. Nhưng cô vẫn tiếp tục, điều đó tự nó đã là một điều gì đó kỳ diệu. Cô nhập viện vào những năm 1930 vì bệnh viêm phổi và suýt chết. Ở tuổi 80, bà bị ném qua một chiếc xe buýt đang dừng bất ngờ. Cô bị gãy xương hông và mất một nửa máu trong cơ thể. Các bác sĩ đã hoang mang làm thế nào cô ấy có thể sống sót. Khi cô ấy quay lại để kiểm tra, họ càng ngạc nhiên hơn vì các dấu hiệu sinh tồn của cô ấy rất mạnh. Mặc dù cô ấy đã hút thuốc lá từ năm 18 tuổi. Mẹ tôi là một nhân viên y tế kỳ diệu tại bệnh viện địa phương. Bố và mẹ kết hôn năm 1949, họ đã ở bên nhau 52 năm. Bố mất tại nhà, ngồi trên ghế trong khi mẹ pha trà cho bố vào ngày 10 tháng 9 năm 2001. Đó là ngày mà tôi không thể quên vì ngày hôm sau là ngày 11 tháng 9. Khi bố mất dường như thế giới đã thay đổi và cả một thời đại đã kết thúc. Bây giờ nhiều năm sau, một kỷ nguyên khác đã kết thúc. Tôi đến thăm mẹ tôi vào tháng Giêng năm 2011, bà đang trong quá trình chuyển từ nhà của chúng tôi đến một căn hộ. Cầu thang trong nhà của chúng tôi trở nên quá sức đối với cô ấy cũng đang bước vào giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ. Tôi đã dành 1 tuần với cô ấy, trong thời gian đó cô ấy ma mị trong và ngoài thực tế. Cô ấy nghe thấy giọng nói của những người bên cạnh nói về cô ấy, sau đó sẽ nói với tôi rằng cô ấy cần đi chợ để mua một cái gì đó cho bữa tối của bố bạn, ông ấy sẽ về nhà sớm. Nhẹ nhàng tôi nói với cô ấy, mẹ, anh ấy đã chết hơn 10 năm trước. Cô ấy nhìn tôi và nói, vậy tại sao không ai nói cho tôi biết? Tôi phải nhắc cô ấy rằng cả hai chúng tôi đã chôn anh ấy ở Ireland. Sau đó cô ấy hỏi về anh trai mình, anh ấy cũng chết, và Molly cô ấy cũng chết, cô ấy không, ôi Chúa ơi, tất cả họ đều đang chết, cô ấy sẽ nói. Mẹ ơi, con nói chậm rãi, Molly, John và Michael đều đã chết năm 1996, mẹ nhìn tôi khó hiểu, vậy thì ai đang điều hành trang trại ở nhà, mẹ hỏi. Tôi phải nói với cô ấy rằng một người hàng xóm đã thuyết phục một trong những người anh em của cô ấy trao quyền sở hữu duy nhất cho anh ta và ký nó cho anh ta. Chúng tôi đã đánh mất nó. Cha tôi sẽ rất tức giận nếu ông ấy biết điều đó, sẽ phải trả giá bằng địa ngục. Vì vậy, không còn ai cả, tôi là người cuối cùng, cô ấy sẽ nói. Vâng, mẹ bạn sống lâu hơn tất cả chúng. Kịch bản này sẽ được lặp đi lặp lại với những biến thể nhỏ và giọng nói với cô ấy qua các bức tường. Trong ngày, các con gái và cháu gái của những người bạn đã chết từ lâu của bà đến thăm. Tất cả họ đều yêu cô ấy vì cô ấy là một nhân vật, nhưng cũng vì cô ấy là mối liên hệ cuối cùng với một người thân đã chết từ lâu. Họ thán phục, bà ở cùng xóm đã hơn 40 năm, nhìn qua ai cũng biết bà. Trong mắt họ, bà là bằng chứng sống động rằng tuổi già không cần phải sợ hãi, nhưng họ cũng bắt đầu nhìn thấy những vết rạn nứt trong sự minh mẫn của bà. Một người hàng xóm thấy cô ấy có vẻ bối rối và lạc lõng, một người khác cho biết cô ấy vừa trở về sau một kỳ nghỉ tưởng tượng ở Tây Ban Nha. Họ theo dõi để đảm bảo rằng cô ấy đã về nhà an toàn. Chứng kiến một bậc cha mẹ dần dần mất đi khả năng nắm bắt thực tế là một trải nghiệm đau đớn về mặt cảm xúc. Họ là trụ cột mà bạn luôn có thể tựa vào. Trụ cột đó đang đổ nát. Đó không phải là tất cả sự diệt vong và u ám. Vào ngày thứ 2 của chuyến thăm, tôi quyết định gọi một chiếc taxi và đi vòng quanh thị trấn. Đầu tiên, chúng tôi làm tóc cho cô ấy, sau đó chúng tôi đến một nhà hàng để ăn.
Cô ấy thường xuyên quên ăn, và nhìn thấy cô ấy dọn một đĩa rau, thịt bò nướng và khoai tây không chỉ khiến cô ấy tỉnh táo hơn, mà tôi có thể thấy cô ấy đang tận hưởng khoảnh khắc này. Ở đó chúng tôi nói về cuộc sống, chuyện phiếm trên báo và cười. Cô có mặt thực tế tận hưởng khoảnh khắc bên con trai.